So what the fuck was happening? J. Complete. That's cute. Preparations made. You speak with Lumhul, the sister, correct? Sister or the kid? The little guy. Preparations made. You speak with Lumul, who encourages you to climb aboard the hover cargo. The sooner the better, for the doom train draws nearer with every passing moment. After a few words of warning, you are seated by the cargo operator and liftoff bound for Bentini. You arrive at the depot where Lumul, Lumul is the guy with the goggles, shares the details of his plan. Whilst he drives the locomotive, you are to ride a flat car at the rear of the train so as to remain in range of your screaming steel foe. Though you have triumphed over your fair share of formidable enemies, it remains to be seen if prior experience has sufficiently prepared you for the coming battle with Doom incarnate. Following a mere few brushes with death and the sacrifice of several flat cars, you manage to put the brakes on the runaway Doom train once and for all. With luck, the rest of the ride back to Treno will afford some opportunity to catch your breath, for there is no telling what awaits within the city. Lumul slows your own train to a stop, and the two of you make immediately for the center of town. Per ANA's detector, several beasts stalk the streets, and these must be dealt with before you might consider the crisis resolved. Alongside your companions, you defeat the last of the marauding creatures, including a hulking, hypercharged behemoth. Kryle in particular makes a remarkable show of determination and ingenuity, driving herself to her very limits to protect the people of Treno. With the Doom Train's entourage destroyed and the barrier restored, those inside the city can now rest easy. When you return to Main Street, you are received as heroes. Miali, for her part, is delighted to see your group largely unharmed, though it is Kryle who seems to draw her focus. Gently, she asks the younger Bilala whether she knows the name. What are you guys doing? Gently, she asks the younger Bilala whether she knows the name Alila, prompting Kryle to collapse to the flagstones in a combination of shock and exhaustion. Seeing this, Miali promises to tell the tale of both Alaya and the key, though only after Treno's saviors have had sufficient rest. Fortunately, Y'shtola is quick to draw upon her healing magics, and her friend might have her answers ere long. You speak with Kryle, who has found her feet again thanks to Y'shtola's ministrations. Betraying a touch of hesitation as to what comes next, she asks whether you might not wish to undergo similar treatment before Miali shares her story. It was a long break, Kryle, but I'm here. After that battle, I think we all required a moment. You had better get some rest too. I mean, I gotten a lot of rest, Grahatia. Exhaustion aside, Kryle sustained no injuries you need worry over. To think Miali knew Kryle's mother. I too am eager to hear the details. Okay, Kryle is ready to hear more from Miali. Or is she? Curious, isn't it? I want to know more than anything, yet part of me is still terrified. But having come so far, I can't turn from the truth now. If everyone is feeling up to it, let us go and have our answers. Honestly, my mic might be too low for this, but I don't care. Is it a cutscene or do I go? Alright. Nico. Should I continue MSQ with glasses or should I? No. I'll keep the glasses. Pepe. Pepe. Pep. Pep.
I find myself feeling anxious on Kral's behalf. It's alright, I'm ready to hear it. While the key is to be the main topic of our conversation, there is no telling what else Miali might reveal. I had every confidence Sumul would be safe in your company, but it heartens me to see him unharmed nonetheless. Ah, our new friends. Do you know why grandmother called us here? Both Annie and I neglected to ask. How are you faring? I hope you've recovered from your brush with the Doom Train. And did I hear something about a behemoth? Alright. Voiced? それでは順を追ってお話ししたいと思うのですけれど、最初に皆さんへ明かすべきことがあります。我々はミララ族の伝承に語られる巫女の一族、そして私が当代の巫女を務めておりますが、巫女の一族はこの地の長として同胞を率いながら故郷へと戻る術を探す役目を担っておりました。けれど世界をつなぐ力を持つとされる秘宝は願いに応えてはくれなかった。先代の巫女だった姉はとても悩んでいました。そんな折プリザベーションが彼女に協力を打診してきたのです。私たちの一族は秘宝とされる遺物を受け継いでいてね。それが鍵と呼ばれるもの。私たちは世界が雷の力によって衰退していく中で伝承を再現し異世界に逃れられないかと考えたわけだ。だが努力も虚しく世界をつなぐ力は発動できなかった。同じような話をしてもらいました。記憶から再現された両親に。ミアイリ様は母の妹なのですか？ええ、そしてあなたもまた巫女の一族の一人であり、私の姪ということになりますわね。プリザベーションの企てを阻止するために鍵と娘を手放して遠ざけることにした。それが姉夫婦から届いた最後の連絡でしたわ。スフェーン様とヤシトラさんのご説明を聞く中で、その後鍵がどうなったのかはおおむね把握しております。ミアイリ様、いえ、おばさまは鍵を取り戻したいとお考えですか？私たちトレノのミララ族はもはや鍵を求めておりません。もとよりアライラが手放すと判断した時点で我々の元に戻ってくることはない。ただし姉は鍵が悪用されることを防ぐため己の命と命よりも大事な娘を手放しました。それを知る私は鍵を持つ者に問わねばなりませんわ。あなたが世界をつなぐ力を扱えるようになったとして何のためにお使いになるかしら。
そう己の欲求のために用いるのだとも受け人を害するような意図はないのだと姪のお仲間であるあなたを信じましょう。 Honestly, if I was being true to character, I would have picked number 3. I don't know why I picked 1. プリザベーションとの共同研究に合意したとき、アライラたちがすべて持ち出しております。そうならやはりプリザベーションの研究施設を当たるのが最善ね。シェールさんの調査が進んだかもしれないし、そろそろ向こうに帰って確認を。私帰るって、こちらのことを帰る場所と思っていないとか、故郷をないがしろにしているとか、そういうつもりはなくて。What are you talking about, 大丈夫 girl? よ、クルルさん。生まれや血筋は時に人を縛り付けてしまうけれど、アライラとロボルがそうなることを望んでいるとは思えない。二人が鍵のことで奔走していたのも、皇族の者に一族の責務というしがらみを残さないためだもの。我々がトレノで生きていくことを選んだように、あなたもあなたらしく荒れる場所でのびのびと生きなさい。はい。でも God, 見 his 送りぐらい waist は is させてくださ snatched. いまし I ね。 missed him, my catboy. 障壁近くでまた合流いたしましょう。あなたも知っての通り、その鍵は大きな力を秘めております。故にこそ時代も世界すらも超えてあまたの人々の手を渡ってきた。力を求める者の欲が鍵を引き寄せるのかもしれない。鍵が持ち主を選び渡り歩いているのかもしれない。けれど私は大いなる力の本流か、あるいは運命とも呼ばれるような何かが、どうか気をつけて。運命は今あなたを見ているのだから。 God. Fate's been regarding me for like 13 years. I wouldn't worry about it. 13 real-time years. Oh, I finally see her for myself. I have finally seen her for myself. Her? Them? Seen so much fan art. Wait at the destination. Is destination in Treno? I don't fucking know. Where the hell am I? I realized that I could have mounted up. Oopsie.
Krell looks like she's just seen the first ray of sunlight on a cloudy day. I'm glad she found that what she sought. Lumul and Ayane have gone to summon the other Milala we've met from across the city. I can't believe I have living relatives here. And that they make it seem so simple. Maybe it is enough to just be Kryle. If the Milala's records were in Preservation's possession, I doubt they ever relinquished them. That knowledge must await us back in Alexandria. Alright. Mirara.みんなを助けるために戦ってくれて本当にありがとな。負傷者の治療もできる限りはしておいたけれど、しっかり養生するよう伝えておいてちょうだい。それからグラセラボラスのことも、俺たちの両親が犠牲になった同胞の仇を撃ってくれて本当に感謝してる。障壁を復旧できると信じて手を貸してくれて嬉しかったです。守ってもらえてるって思えたから安心して作業できました。それに皆さんのおかげで採石場も再稼働できました。不足していたエレクトロープが手に入るようになればより安定した暮らしができるはず。それからクレルさん、苦難の中にあっても追い育て咲き誇れ、隣人と手を取り合い伸び育て地に道よ。根ざす場所が違ったとしてもお互い自分らしく咲き誇れるように頑張りましょうね。ええ、その言葉を胸に刻んで私も励んでいくわ。アライラの声も顔も記憶はどんどん薄れていって、今では強い決意を持って旅立つ姿が思い出されるだけ。けれどね、同胞たちと話すあなたの姿に彼女の面影が重なって見えた。Aww. Cutie.もう二度と会うことはかなわないと、そう思っていた姉に再び会えたように感じましたのよ。何よりあなたに会えたことが私にとって大きな喜びですわ。おばさま、あなたに帰る場所があるのは分かっているけれど、ここもまた故郷の一つだと思ってもらえたら嬉しい。そしていつでも顔を見せに来てくださいましね。はい、必ず。雷属性に起因した麻痺症状についても仲間が治療法を見つけてくれたから、皆さんに伝える準備を整えてきます。まあまあ、
素晴らしいお仲間がたくさんいらっしゃるのね。あなたの裁縫を心から楽しみに待っております。長生きしてみるものですわ。ね、アライラ。Wah. Cute. Ow. Oh, once we're back in Solution 9, I should like to relax with a hot cup of tea. If safe and reliable airship travel to Treno were possible, it would cut down on the length and danger of the journey. Though we're still in the 9th, it hardly feels like it up here. What a wonder. It still feels like I'm dreaming, but even should I wake, I'll remember it. I'll remember them. On a practical note, I am more certain than ever that Shale's work will yield vital insights into the key. I look forward to speaking with her when we arrive in Solution 9. If you don't mind, might we first make our way to Resolution? Ghost-san will be wondering about my absence. Heavens, yes! I apologize for keeping you from your duties for so long. Think nothing of it. I was more than happy to be a part of your adventure, and Ghost-san will forgive me once I tell him a Treno. Resolution. Meow, 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 meow. Ghost-san hasn't worn his regulator since his memory was restored. The experience must have affected him deeply. According to the people of Treno, there are yet other settlements in the 9th. We shall have to seek them out one day. We're back! Though we learned little about the Asians, our sojourn was more than worthwhile. Ah, this explains much. I wondered why I had seen neither hide nor hair of your majesty these past days. May I ask where you've been? It's quite a long story. However stalwart your companions, traversing the Mist Continent with no knowledge of what awaited was extraordinarily reckless. That I cannot deny, but it availed us much. We have the opportunity to resume diplomatic relations with a longtime ally. And as I did not, in fact, come to harm, all is well that ends well? Should you feel compelled to go on any other excursions in the future, I expect you will notify me beforehand. Yes, of course. It was remiss of me. I apologize. R.I.P. Duty's call is most insistent. Nevertheless, whenever you require my aid, please do not hesitate to seek it. You're back. How'd it go? Did you find a way down?
That we did. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Trino, I've heard the name. Incredible that it sheltered the Malala all this time. What's more, the mayor was able to share the story of the key from her perspective. She believes that the historical documents pertaining to it are stored in Preservation's archives. They could be. Though our work isn't done yet, we've made progress on the decryption. I was on my way to the containment complex to review the data in situ. In that case, allow me to accompany you. And though it may be incomplete, I should like to review the information available. We'll contact you as soon as we've made some sense of it. In the meantime, might I suggest that our warrior of light get a good night's sleep or two? You never know what manner of hellish technology will be after us next. And Kryle, I assume you'll be wanting to familiar yourself with the care and feeding of Porxies. Familiarize. I don't know why that word is so fucking weird to me. Indeed, while I'm aware of the principles, I was needed elsewhere when the others were treating the Levin afflicted. I shall have to ask Stola to instruct me. Tis the least I can do for my family. I intend to visit them whenever possible, but my home will always be here in the source. There's nowhere I'd rather be. My cutie patootie pie. Alright. Let's see this post-MSQ cutscene. Earlier in Trino. さあ、私たちも忙しくなりますわよ。エレクトロープの採石を再開できたことですし、食料プラントの増設も検討しましょう。近くにいたからちょっと様子を見てみようと思っただけなのに。あれ、絶対目が合ってましたよね。光の戦士様と。さすがすぎて怖すぎます。敵は即刻ターゲット。叩けるものは神でも叩く。万夫不倒の大英雄。揺れる。おい、アルマルト。すみません。あ。まったく、それだけ目立っていればあいつじゃなくても目を留めるさ。お前のその角や鱗は霧の大陸じゃ珍しいものだ。加えて服装も極めて古典的。まるで俺が生まれた時代のトレノだよ。
いつもの黒宝影はどうした？あんなの着てたらアシエンですって宣伝してるようなものじゃないですか。いずれは明かすことですが、時と場所は私だってちゃんと選びます。それに目立つ格好というのなら私よりもむしろカリクスさん、あなたの方だと思います。ますます小さくなって可愛らしいですね。おろせ。冗談はさておき、私たちもじきにこの第9世界を立つことになります。今のうちに会いたい方などいらっしゃれば、肉体を調達してあなたの姿に作り変えますが。必要ない。この上生身の体なんて得ようものなら、自分で自分の主張を殺すようなものだ。Oh, I love how he prefers the stuffed お animal. 前たちのやり方で異世界に移動するのなら、どのみち肉体は捨てることになるだろう。ご容赦を。確かにアシエンが用いる転移魔法では肉体を有したまま世界を渡ることができません。一度エーテル体になって次元の狭間を越え、行った先で肉体を再調達することになります。ですがご安心ください。何でもかんでもこちらに置いていってしまうわけではなく、多少のものならばこうしてクラックを生じさせて送ることができますから。もちろんお預かりしているあなたの本体も。だったらなおさら今の姿のままで構わない。この人形程度であればクラックを通れる範囲だろう。いちいち体を探さなくてよくなるし、物質界を見るための媒体なんて何だって構わないんだ。俺はただこの先起きることを観察できればそれでいい。承知しました。では肉体の件は忘れていただくとして、そのままの姿であっても別れの挨拶をしたい方がいらっしゃるのなら会いに行くべきだと思います。あなたが敗北した以上、そして光の戦士様が今のままである以上、ここはもう滅びるしかない世界なのですから。にゃ？俺は人の社会から死を取り去りたかった。誰もがそれを意味ながら諦めて受け入れていることがどうしても我慢ならなかったんだよ。そこに特定個人の顔はない。会いたいやつも別れの握手を交わしたいやつもいはしない。だからこそ人が生きる限り信じ続けるだろう。俺が生涯をかけて確立した技術がそれでもまだ誰かを救うと。
したら進みましょう。間もなく全ての世界を揺るがす異変が起き始める。私たちウィンタラーが越えるべき厳しい冬の訪れです。それはお前の見立てか？いいえ、告げているんです。星の意志に変わる断りが。I'm too stupid for this shit now. Fascinating. Fascinating. I really was not far from the end. Alright. Were it not for my ties to the source, I would not be able to treat those inflicted with 11 sickness, nor potentially aid my people in other ways as well, as I very much intend to. Warm fare thee wells can ease the sting of partings as we come to terms with an absence not soon forgotten, to tell those we hold dear that what they meant to us, and to wish them the best. We should seize that chance whensoever we can. Jesus Christ. Those were words. Alright. I can finally sleep. Jesus.